panafaa, ndio mahali na ambapo panastahili. And of course mimi naitwa presenter Gilbert hapa, na ukituona ama ukiniona hapa kwenye kipindi cha Mental Health Show, unajua mambo yote iko shwari, unajua mambo yote iko mufti kabisa. So right and about now, bila kupoteza wakati, tuko hapa kwa sababu tuko kwenye episode 5, by the way, episode 5 ya mental health. Kama ya last time ilikuwa tunaongelea defense mechanism, tuliongelea depression, tukaongelea mambo mengi za stress ambazo watu wanapitia hapa na pale. Maybe hata pale nyumbani you are going maybe umekuwa ukipitia what we have been discussing here. Maybe umepitia stress, maybe unajua kuna zile depression watu wanapitia, kuna bipolar, kuna all that watu wanapitia huko nje. But don't worry, tuko hapa ili tunaweza kuelimishana, tunaweza kukuzana na tunaweza kusaidiana. So right and about now, kama kawaida unajuaga, in the house tuko na our very own, our psychologist Grace Lucy ako hapa. So kila kitu ambacho ningekuomba niweze kusikiliza kwa makini, na najua ama natumai uko salama. By the way, najua kuna watu wanatazama kutoka sehemu mbalimbali. Kuna mtu wako Kisii, Kisumu, Kakamega, Nakuru, Nairobi, Kiambu, wherever you are, karibuni sana na tunawapenda sana tena zaidi, lakini Mwenyezi Mungu anawapenda zaidi. So leo tuko hapa na our very own psychologist Grace Lucy. Welcome so much. Karibu sana. And sitaki kuongea sana, but you look so beautiful. And thank you for coming again. I know it has been worth it. Tumekuwa hapa tukikuja, this is the 5th episode na season 1 bado, na tunaendelea vizuri. Karibu sana. Sijui kama nikupatie nafasi uweze kusalimia watazamaji, waambie umekuaje hiyo wiki yote, umekuaje until now. Karibu sana. Asante. Mtazamaji wetu wa Masa TV, we are glad to have you again. Kukua na wewe through the 5th episode. We don't take it for granted, and also you guys for having me. Yes. Asante sana. Tunatumai ambayo tunaendelea tukizungumza inaweza kukusaidia wewe, inasaidia familia yako, jirani yako, anybody that can benefit from mental health. We are glad to be helping. Yes. Wow. We are glad to be helping. We are glad to be of help and yes. to be helping. Wow, thank you so much. Naona kuna watu already washaanza kupiga simu. So mtazamaji, kuna nambari ya simu iko hapo chini ya screen yako. Nambari iko hapo chini ya screen yako. Utatumia tu, alafu maybe if you have question, ama swali lolote lile unaweza uliza. Kama uko na swali lolote unaweza uliza. Unatuambia unatazama ukiwa wapi, mkiwa na nani. Kama ile topic ambayo iko hapa ni topic ambayo ni moto sana. Everybody is going through this one. Hata mimi niko hapa hivi, na pia hata our psychologist atatuambia kama yeye bado ako in the mix. But anyway, utakuwa unatuambia mtazamaji kwa nambari ambayo iko hapa chini. So you can call, unaweza tupigia, unaweza tuma SMS, na kulingana na topic ambayo tutakuwa tunaendelea nayo, ama kulingana na topic ambayo tutakuwa tunaongelelea siku ama usiku wa leo, nataka ukue makini kabisa. Nataka umakinike, kama uko na notebook uandike vizuri, najua utakuwa unasaidika sana tena zaidi. Kumbuka, by the way, tumekuwa hewani na The Tag Hotel. The Tag Hotel iko Juja Mirimaini. The Tag Hotel iko Juja Mirimaini. Kwa hivyo ukifika pale Juja, uingie njia ya Gatundu ya Mirimaini. Ukifika pale The Tag Hotel, chakula kizuri, unapata, kuna mahali pa kulala, kuna Airbnb zote, vyakula, parking, yani mambo mazuri pale. Ukifika pale, nambari yao itakuwa inawekwa hapo chini ya screen. Kwa hivyo utawapigia, na ukifika pale maybe wewe na familia utakuwa unasaidika sana tena zaidi. So right and about now, karibu sana our psychologist Grace Lucy. And by the way, we've missed you. Yeah, it's been a while. Ni wiki yako imekuwaje? Imekuwa mzuri. Yes. Nafurahia, nashukuru. I've been able to practice mental health. Yes. Vile vitu tunaongelelea hapa, I've been able to put it in my day-to-day life. Sijui ama wewe yamekusaidia. Tuseme amenisaidia na Mungu anasaidia bado. Mungu anasaidia. So right about now, kupitia zile maswali naona watu ambao wamekuwa wakiulizia, ama people through the topics tumekuwa nazo, mtazamaji, kuna watu wamekuwa wakiuliza maswali nyingi sana, and kuna venye huwa tunashikanisha maswali yote inakuwa in one, yani inakuja ni kama one topic. So tuliona watu they are going through, watu wanapitia stress, depression and all that, alafu unapata at the end of it all watu wako na anga. Unapata watu wako na sijui ni kukasirika, makasiriko mingi. So first of all, ningependa kwanza tuanze, maybe kuna mtu wako pale anataka kujua what is that anger, because people are going through anger. Hakuna mtu anaga hiyo anger. It depends on how maybe you control it. Yes. So before tuongee sana, what is anger?
Anga. Yes. Kwa Kiswahili mufti, anga ni hasira. Yes. Hasira ni nini? Anger is an emotional response Yes. from a trigger or something you've gone through, something you've thought of. Yes. Mtu amekupoke hivyo, you've become angry. So anger ni hiyo reaction ya from something maybe frustrating, kitu mbaya imekutendekea, hiyo hasira tu. Just basically hasira. Anga ni hasira. Anga ni hasira. Na hasira ni mbaya. Hasira ni mbaya. Yes. Na pia ina depend watu hukasirika kwa vitu tofauti and also they wanakasirika in different ways. Yes. An example ni hasira yako kama Gilbert at your age ni tofauti na hasira ya mtu teenage na ni tofauti na hasira ya mtoto mdogo. Yeah. A very good example, mtoto mdogo akikasirika anafanya nini? Atakuuma. Probably mtoto a toddler 1-2 years atakuuma ama atalia to show the anger. Yeah. What about a teenager? Teenager sahi mkikorofishana hivyo na dada yako mdogo, atatoka hivyo stomp the feet agongeshe mlango. Yes. That's their way of illustrating anger. Wewe kama Gilbert ukikasirika, what do you do? Utabu tuambie. Mimi nikikasirika, wacha nisiseme saa hizi. Okay. Nikikasirika because kuna mtu nitasema pale ataibia nini yangu na atasema. Okay. So as we are going tutakuwa tunajua Gilbert akikasirika anafanyaga. Yeah. So in short ningeuliza tu what causes anger. Ningetaka as we go on mtazamaji wetu aweze kutuambia je, wewe huwa unakasirika? Yes. How do you show your anger? Ni nini haswa wewe huwa inakukasirisha kama mtazamaji wetu? Yes. As I said, there is no specific thing that causes anger. Yeah. Sababu ile inaweza kukasirisha wewe Gilbert, pengine kwangu ni by the way, haiwezi nikasirisha. Ile itakasirisha mtazamaji, pengine kwako ni by the way. Yes. But sasa anger comes from different things. Also people react to anger because of different because of reaction yao inadeterminiwa na different experiences. For example, I'll give you a very good example of a friend of mine. Yeah. That friend of mine alikuwa na control anger yake, hakuwa na any anger issues. Yes. We call them anger issues. But then my friend underwent a loss. And that's when he realized how dramatic he can be, ama how much he can express his anger. Anaanza kugonganisha vitu, someone you could talk to calmly. Ameanza akikasirika, anachukua simu kama hii yako Gilbert, anagongesha ukuta. You've heard of those people. They clench their fist, wanagonga ukuta. Those are some of the ways people express their anger. Na kile kimesababisha hiyo hasira ni vitu tofauti. For example, uko kwa traffic jam. Yes. Mtu amekupita. Unasikia umechemka. Ukishachemka, that's where now the anger starts. Yes. Yes. Ama uko pale kwa matatu umeitishwa fare, conductor amekuambia sijui nini umeanza kufume. And then you are like nishukishe. Na unashukishwa unaachwa hapo. Unajua atakushukisha tu sasa gari sio yako. Yes. And another thing to note about anger, how you react really talks a lot and it's really important. Example yenye umetupea ya conductor. Yes. Let's have this scenario. Umeingia kwa matatu. Conductor aliamka na mguu mbaya. Alikasirishwa na bibi asubuhi. Yes. Ama walikorofishana na bibi asubuhi. Wewe Gilbert umeamka, uko na mood yako mzuri, unataka kuenda kazini, uko productive, you don't want any stress. Yes. Umeingia kwa gari. Kabla uingie pale, conductor amekurusha kajina. Unasema sababu sitaki kuharibu siku yangu, wacha niingie tu, unanyamaza. Anakuitisha fare, unaombea adhao. Anakuongelesha vibaya. Anakwambia sina hiyo ni mtumie kwa simu. Huna simu, huna kwa simu, lakini unafuliza. Bado anaendelea kukuprobe. So that way you can choose to be angry or to not get angry. Imagine a scenario where you also get angry. The conductor is highly irritated. Yes, is angry. Gilbert alikuwa composed, but amesema huyu mtu atayana nibeba. Wacha ni react. How is that going to be? Imagine if a situation where wewe umekasirika, conductor amekasirika. It's going to be an explosive scenario. Whereby you would have unyamaze, ufanye vitu zako vizuri, umwambie ni sawa, wacha nikulipe na simu without getting back to the conductor. That way you leave the matatu a very calm person. Na
na pia yeye maybe itamtengenezea siku asikie kumbe si lazima nikasirike. And if you start engaging in that heated argument at that particular moment, while both of you are angry, it's going to end up in very bad results. But if you decide to be, tunasemanga, be the bigger person, unyamaze na uende zako, you will not spoil your day, it's going to improve his day. Yes. Okay. Wow, kumbe hata unaona hiyo ni one of me. Nisi uliniuliza swali. Ukaniambia nikikasirika naweza fanya nini? I can go, I can walk. Yeah. But kushukishwa nayo atanishukisha. Nitatembea, lakini hata yeye Mungu atamsaidia kabisa. Namuombea. So tell us more about anger. Anger, it is very flammable. Yes. Hasira ni kama a spark. Unaona ile ka spark kadogo kanatokanga hivyo, that starts within you. And that spark ni kama you're in a very dry area, kwa nyasi imekauka. That spark of moto inaweza choma that area vibaya kabisa. Moto hauwezi zimika. That's the same thing with anger. Anger ikianza kwako, the way you react can burn or can silence the situation. If you decide to be ignited by that spark, hako ka spark kakuwashe moto, useme wacha hata mimi ni wake. That's why you're finding in our day-to-day lives, people are doing outrageous things. And there's a famous saying yenye inasemanga, do not make a decision when you're angry or you're very happy. Make sure you're in a moderate place. Because when you're angry, you will do that thing and then later you will realize I should have done better. That's why along the show we are going to discuss on how you can be able to manage anger. That is called anger management. Because anger needs to be managed so that it doesn't go out of hand. Kwa hivyo unapokasirika, jua the limits. That's why unapata even in a family setup, mama amekasirika, which is very normal to wazazi huko nje. Mtazamaji wetu unaweza tuambia, watoto watoto ni wazuri sana, but they can be a very big trigger. Unapata umekasirika and in that moment of anger, umegonga mtoto wako, umemuumiza vibaya. But you will have waited like 5 minutes, you calm down, and then you're able to handle the situation. Also in families, maybe spouses. Unapata spouse amekasirika, amedunga mwenzake kisu. Na alafu anajipeleka kwa jela. Like no, I don't know the result of that, but there's this GSU lady that has been deeply cut kwa throat by the husband, and it was because of differences. After the husband committed that crime, alijipeleka kwa polisi. So akijipeleka kwa polisi, he has already calmed down, and he's regretting ndio maana amejipeleka. What if he waited for like 5 more minutes to deal with that situation? What if he walked out kwa hiyo setting, aende apumue, arudi akiwa sober? The same thing even at the workplace. Ukidecide ku engage mwenzako when you're angry, you are going to make your workplace a toxic workplace. Kwa hivyo in many and in short words, hasira ni kitu inaweza trauma kabisa. And that's why we need anger management. With anger management skills to be able to manage your anger so that it does not go out of control. So anybody can control anger? Everybody can control anger. It only depends on how now you are controlling it. How well you're equipped with the skills, and also how willing you are to control the anger. Because as we are bado tukiendelea hivyo, we have been talking about a lot of things. Well, let me just ask this question. Can stress cause an anger? Of course, ukifika umepata stress, uko na depression, kuna kitu imekuwa ikikusumbua, na kwa mara mingi if things are not going well, you tend to be angry at yourself, at people, at everyone else. You tend to be an angry person, an angry Gilbert, an angry guy, such that you react in an angry way to everything. So mostly watu wako na mental health issues, not only stress and not only depression, even other mental issues, wanapatanga hiyo anger. And as we said, if you remember tukiongelelea kuhusu substance use, anger can be a way of, you can use alcohol to manage your anger. Maybe wewe ukikasirika, you don't know how to deal with your anger, so you end up indulging in alcohol. That na hiyo uzoefu ndo inakufanya unakuwa addict. Kwa hivyo
inakuharibu hata haitatengeneza mambo because now if you're running from anger and you fall into addiction, how is that going to be? You're going to be into troubles. That's why I am saying people with mental health issues or any other person need anger management skills to be able to improve their quality of life, their quality of relationships, and even their quality of everything around them. Because Gilbert, if you're able to manage your anger, hata mtu hataogopa kukaa na wewe. Lakini if your girlfriend knows nikienda kwa Gilbert tukosane kidogo tu hivi akasirike, that guy can do anything. That lady will run away from you. And if she gets someone who is able to control the anger better, definitely ataenda. Because anger, hasira ni moto unaochoma kumaliza. Okay. Yes. Wow. Tunaenda vizuri sana. And of course mtazamaji, ni kama umeguza mahali nilikuwa nimeona kwa simu. But anyway, tunaendelea vizuri. I can see some people are calling. And of course mtazamaji, kumbuka the number yenye unatumia, nambari ni 0759557057, mwisho ni 051. 0759557051. Unatuambia unatazama ukiwa wapi. And tukiendelea talking about anger, have you ever ushaikuwa na hiyo makasiriko, and how did you manage it? Ama pia swali ni tunaweza uliza, what happened ndio ukakuwa na hiyo kukasirika? Ni nini ili happen ama ni nini ilikukasirisha? Ndio sasa una feel yenyewe. Unajua hata saizi kuna watu maybe wanatazama na mtu amekasirika vibaya sana, ako tu zile, ama amekasirika na mwenye amemkasirisha ako tu hapo, anamwambia isipokuwa tu ni venye hawa wanaongea kwa TV ningekuwa nimekumaliza. So just tell us, remember nambari iko tu hapa 0759557051. Tuambie mtazamaji, how do you feel about anger? Do you think anger is a good thing to you? Do you think anger can help you? And if you are going through anger ama hiyo makasiriko, now that's why we are here to help you. Yes. Also there are tukiendelea mbele, there are some physical indicators of anger. Physical indicators of anger. Haya, this one I am directing to you, Gilbert. Yes. Ukikasirika, and today you are directing a lot to Gilbert. Nataka uwe mfano mwema kwa mtazamaji wetu. Alright. Mtazamaji ajue mimi nakuaga mfano, ni kuongezewa mfano mingine miema. Mfano miema yako. Yes. In case you're angry, how do you know umekasirika? I think it's something that you feel. Me who feel nimekasirika when I'm angry. There are those people that they show it physically. What are sasa emotions? What are sasa emotions za makasiriko? This person unaona umemkasirisha, ameanza kukunja hivi ngumi. That person ukimkaribia, hiyo ngumi ni ya kazi gani? Sasa that's where we are coming in with anger management. If ngumi zisipomanajiwa, they are going to go physical. I know of someone when he's angry, he just keep quiet. Ananyamaza. That is another reaction. And I will give you an example with that one. Huyu mtu akinyamaza, take it as a soda. Soda inakuanga na gas. Ukishake hivi ushake kama umefunga, what happens when you fungua that lid? Inalipuka. That's what happens ukinyamazia hasira. Utanyamaza leo, maybe leo ni bibi amekukasirisha. Unyamaze leo, you don't say anything, you go to sleep. Kesho afanye another thing that triggered you, unyamaze tu. The other day, when a week ikifika anakukosea kila siku wewe ukinyamaza, ile siku utalipuka. That's when we said unalipuka na moto, unaochoma. Utalipuka in a way, unaweza mhamu, unaweza mgonga umng'oe meno, unaweza mdunga kisu, because now that anger has been piled up. Just as that example of a soda. Ukifungua bila kuishake, ama ushake tu mara moja ufungue, itafunguka vizuri na let out the gas vizuri. But when you shake it, that indicates your anger, your piled anger. Inakushake tu, mahali utafungulia, you're going to burst. So we were giving an example. Some people clench their fist, like they can kick you. Others, the pupils dilate. Mlikuwa mnaongea vizuri na mtu, unaona ameanza macho sasa imekondoka hivi. Ni kama sasa they can even pop out of their socket. The other thing is their breathing is hard. This person was calm, mlikuwa vizuri, lakini makasiriko imeingia. They are pacing. Ana breathe ni kama anapuliza kitu. Ni kama ama ni mtu ako na shida ya kupumua. That's another thing. Other people start pacing around.
tulikuwa tunaongea vizuri, umeketi unaanza you start going around the area. The other one is the pulse. Roho yako inaanza kugonga, beat fast because you're now angry. When this is happening, the stress hormone, they are being released, and they are going to make you sad, they are going to make you negative, and they are going to make you react. Yes. So when all that is happening to you and you're not able to control it, it's just a matter of minutes for you to do something out of the ordinary, for you to do something harmful, for you to do something stupid. Yes. Kwa hivyo you should look out to those signs. Ukisikia umeanza kutembea, umeanza ku pace around, umeanza ku clench the fist, make sure to walk away from the situation. That's where we are coming to in our second segment. We will talk about how to manage anger. Ukisikia imefika hapo, utafanya aje? Ukisikia ni kama unasikia umefika mwisho na hii makasiriko, what now will you do? What will you do? Because at the end of I know na watu ambao, talking of maybe families, maybe parents, unapataga maybe kuna venye watoto husumbua. Kuna venye watoto husumbua. And na mzazi ni mzazi, we are all humans. Mzazi atakasirika. And of course ile kukasirika unapataga like I remember unaekewa makosa ya last year, nini zote makosa zote. So ile siku yenye utamkasirisha tu hiyo moja atakufanyia kitu kichapo ile moja kubwa sana. But ndio sasa tuko hapo kwa the next segment. Tutakuja sasa tujue now that you are having that anger, now that you're already angry, you're already, now that you've been triggered, what how am I going to manage this anger? And before we go to our next to our break, things how hatukuweza kusema why people react differently to anger. If you've experienced stressful life events kwa maisha yako, you're easily irritated, you have higher chances of getting angry than mtu maisha yake imekuwa smooth. That is one. Another, if kwa history yako unasianga kwenu watu wetu ni hot tempered, that is another reason that will contribute to you being highly irritable and highly angry. Another thing, if you're under influence of a substance, I don't know whether you've tried to reason with someone who is under influence. You cannot, and they get angry real fast. They can beat you up in so many bad ways. Ama kuache ukijiongelesha. So another thing that will contribute to you being angry, hiyo siku umeamkaje. You see kuna siku unasemanga umeamka na mguu ya left, everything is going south. Hiyo siku hata kama producer wako hakukasirishangi zile siku zingine, hiyo siku utakuwa unaona akifanya tu makosa kila mahali, and you're going to be angry. So those are just some of the determinants of why you can the more reasons that give you a higher chance to be an angry person. All right. So mtazamaji, I know we are about to go for a short break, but before tuende break nataka mtu mmoja apige simu. If you are there, you want to call right now, you want to tell us something, tupigie nambari ya simu iko hapo chini ya screen yako. Nambari ya simu ni 0759 557 iko tu hapa juu. Kwa hivyo make sure you are calling right now. I'm giving you just a minute uko unapiga, and of course nakuambia mara tena kwamba tumekuwa hewani na The Tag Hotel. Ukiona kipindi cha Mental Health Show unajua kiko hapa ndani ya studio za Masa TV kwa hisani ya wana The Tag Hotel. The Tag Hotel iko pale Juja Miremaini. Ukifika Juja, hiyo njia ya Gatundu Road, unaenda mahali kunaitwa Miremaini, alafu unafika pale The Tag Hotel. Kama unataka chakula kizuri, kama unataka vinywaji, kama unataka rooms ama zinaitwa B&Bs, deluxe rooms, zote ziko pale. Yani everything, restaurant, kuna club, kuna everything. Ukifika pale nakwambia utakuwa unasaidika sana. Nambari ya simu itakuwa hapo chini, nitakuwa nakuchezea ama nitakuwa nakuwekea hapo chini ya screen yako. So naongoja mtu aweze kupiga simu. Naona kuna watu wanapiga, lakini unachukua mambo inachemka. Tafadhali weka credit ukipiga simu, weka credit, alafu tutakuwa tunaongea. So watch for a short commercial break mtazamaji. Tukirudi tunakuja sasa tukijua now that you are angry, what are you supposed to do? Now that you are angry, what are you supposed to do? So watch for a short commercial break. Usibanduke, usitoke mitamboni. We'll be right back after the break. Najua leo nimesema nikuje nitembee. Sasa hapa niko Chucha. Hii ni barabara ya kwenda Chucha Vamu na ingine ni ya kwenda Thika. Na huku side yangu ya left kuna hoteli inaitwa The Tag. Wacha niende nikarelax. Siwezi ishi kwa maandishi maisha yote. Kumbe hata sio mbali,
Hapa ni pale nilikuwa nimekuambia panaitwa The Tag Hotel. Nimesema nitoke kwa maandishi nikuje ni relax. Hapa kutoka Chucha kukuja hapa kumbe ni kilomita 2 peke yake. Alafu nimepata kumbe kuna Airbnb ambazo wanapeana na ofa na ni shilingi 3,500. Kuna nyumba zingine za VIP ukitaka kurelax vizuri ni shilingi 2,500. Na kuna ingine normal ni shilingi 2,000 na mpaka breakfast. Alafu ukitaka kuongea na Masa TV, ukitaka kuadvertise anything, ni mashamba, ukitaka kuadvertise hoteli yako, utakuja hapa ofisi za Masa TV, ziko hapa The Tag Hotel. Na sio hivyo, hapa nimepata kwanza wako mpaka na kilabu, wako na purutebo, wako na DSTV, ati unaweza kuona ball ama michezo yote unataka. Alafu kwanza security yao iko tight. Paka parking, unapata parking mzuri. Afadhali The Tag wapate Chucha milimani. Kuja tu enjoy. Riu mana niguo mbeca ciagite ri kurora naku ni urenda mbeca o riu ici haha gathanduku-ini ciĩhotanĩre o riu ciringi 500, 5,000, 50,000, 300,000 o kinyagia ciringi milioni 1 iria ciĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa Winbox. Kwĩhotanĩra nĩ very simple. Cagũra ithandũkũ rĩaku kwa mũhiano box 1 tuma kũrĩ 60020. No ũcagũre box 1, box 2, box 3, box 4, box 5 o kinya box 6. oh tareke ngerie Winbox ndahota kuona kanyamu. Box ĩrĩa wacagũra tuma kũrĩ 60020. Thutha wa kũhotana withdraw bia nĩ hau hau. Ũkareply na W ĩrũmĩrĩirwo nĩ amount ya bia iria wahotana. Kwa mũhiano akorwo wahotana 50,000, reply na W 50,000. Ũrĩa wathaka maita maingĩ noguo mĩeke ya kwĩhotanĩra ĩrongerereka. Ngai ciakĩingĩra. Thaka na wĩigĩrĩrĩki. Mũthako ũyũ nĩ wa arĩa makĩrĩtie mĩaka 18. Usikubali msoto. Instant cash outs, instant withdrawals at Big Crash. When you play with as low as 20 bob, you get a chance to win up to 1 million Kenya shillings daily. Play Big Crash today and watch your stake multiply. Remember, the more you play, the more your chances of winning. To start, go to bigcrash.co.ke. Remember, the more you play, the more your chances of winning. Mchezo huu umeruhusiwa na BCLB. Not allowed for children under 18. Play responsibly. Je, uko na stress na ungetaka usaidizi? Je, una changamoto ya mahusiano na mpenzi wako? Una wasiwasi wowote? Una matatizo ya utumizi wa dawa za kulevya? Umesongwa na mawazo kwa kumpoteza mtu wa karibu, yani loss and grief? Ungana naye Gilbert na Grace Lucy the Psychologist wakikuletea kipindi cha Mental Health kila Ijumaa saa 2 hadi saa 3 za usiku. Kama wewe ni mwathirika wa ugonjwa wa kiakili na ungetaka kuzungumza nasi, tuma ujumbe wako kwa 0759 557051 au ututembelee kwenye ofisi zetu Spa Mall, 3rd floor, room TO 9B. Mental Health Show ni mimi. Alright, we are back once again. Karibu sana kwenye kipindi cha Mental Health Show. And of course najua kama umetujoin tu saizi, karibu sana mara tena. Tuko kwenye kipindi cha Mental Health Show ambacho kiko sponsored na and of course tuko ndani ya studio za Masa TV. Mimi naitwa presenter Gilbert, and of course ndani ya studio tuko naye our psychologist Grace Lucy, and of course tumekuwa tukiongelea things about anger. Kuna watu ambao wako na makasiriko, kuna watu ambao wako na mahasira nyingi sana, and of course we are talking about how can we control that. Na sasa tumeachia mahali kwa sasa wewe ambao uko na hizo hasira, what will you do to control them? Wewe nambuko wewe ni mzazi, wewe ni kijana, maybe yani tumambo tumefanyika pale, ama wewe ni mtu ule wa hasira haraka haraka. What will you do to control your anger? Welcome once again. Thank you. And najua sasa umemeza kopo la maji. Kabisa. Uko sawa? Niko sawa. All right. Uko sambamba. Uko nini sawa? Anyway, thank you so much. Na naona SMS bado zinaingia nyingi sana. We will go through them at the tukienda kumalizia pale. Yes.
People pia nimekuambia nambari ya simu ambayo utakayotumia, nambari ya simu iko hapo chini ya screen yako. So make sure unatuma SMS, make sure if you are going through anger ama uko na hasira na unataka kusaidika, tuandikie hapo chini. Alafu our psychologist Grace Lucy akiwa hapa ujue mambo yote iko sorted. So tulikuwa tunaongea about anger na tukafika sasa kwa now somebody is really angry. Akona zile mahasira. What is he or she supposed to do? Okay. Na hizo ndizo tumesema kwa jina lingine, we call them anger management skills. Yeah, or coping. Unakumbuka tukisema coping mechanism, but this time in cases of anger. Yes. Higher one, we are going to touch about 10 of them, but they are not limited to that. They are more than that. Okay. And the first one we are going to do is change how you think. Change how you think as Gilbert in places of anger. Hai, umeenda umepatana na jambo asubuhi limekukasirisha, or maybe you're given an assignment by your boss and you're not able to achieve that assignment. That situation can go two ways. You are definitely angry that you're not able to achieve that. But then, what do you do after that? Yes. If you exaggerate your thoughts into negative thoughts, it's going to really affect you. Yes. Probably you beat yourself up, you say, I am a useless person, this is the end of me, sitawahi saidika, kwa nini I wasn't able to achieve such a small task, I am a failure. And you stop at that. Those are exaggerated negative thoughts. And if that's the path you've taken, it will go downward. It's going to lower your self-esteem. It's going to lower your productivity, even at your workplace. But now, you can choose to change how you think about that situation. And you tell yourself, yes, Gilbert, you're not able to achieve this. It is okay to feel upset. First of all, mtazamaji wetu nataka ujue, it is okay to be angry, and it is okay to feel upset. What you do after that is what really counts. So when you tell yourself, it is okay, it didn't go as I planned, it is okay for me to feel upset, but this is not the end of the world. That's just a small setback. Tomorrow I'll do better. Do you see the difference in those two situations? The first one, you've buried yourself. The other one, you've just planted yourself, and umepea mbegu yako, umeacha nyota yako ingae. Umepea nyota yako a chance to kung'aa the next day. But now ukijibari the first one, do you have a chance to make amends tomorrow? You don't, because you've already given up. But if you encourage yourself, even in angry times, it's going to uplift your spirit and you're able to do better. So that is one way you can manage your anger. Change how you think. Probably nimekuja umevaa sneaker ya white, nimekuja nimekanyanga Air Force yako. I didn't intend to do that. But now umekasirika, umeniambia you've ruined my whole day. Kitani atanifulia. But maybe you will have taken a white wash, upanguze kidogo na story ishe. Imagine if you go to the extent ya exaggerating. Utakasirika, nikasirike pia, tukasirikiane, and maybe engage in a heated argument. So changing how you think about situations is really going to improve your quality of life in times of anger. Yes. So that is number one. Yes. So changing how you think, it's number one. Yes. Kwa Kiswahili wanasema kubadilisha vile na ambavyo unafikiria. Kabisa. Nakuwa muhenga nowadays. Tulisema we are working on you to be a good example. Yeah, thank you. Let's go to number 2. Yes, number 2 is learning how to communicate. Yes. Improving your communication skills. Gilbert, jua vile ambavyo unaongea. Yes, how you're able to relay information to your co-workers, to your parents, to your friends, to people around you, to even your partner. If you're angry, do you just go bursting out with bad words, with vulgar words, or are you able to sit that person down na nimwambie, by the way Gilbert, leo umenikosea. Umenikosea sababu ya 1 2 3. That way, uja kasirika na ukanyamaza na hasira yako. You've come to me, you've told me, Grace Lucy, umenikosea 1 2 3 na sijafurahia. What can we do about this? You see, that can go in a very good way if I am a receptive person. Nitakwambia haya kulienda hivyo, I am so sorry about that, and I will make sure that does not happen again. You see, your story itaishia hapo. Look at a place where you're angry at me, hata sijui umenikasirika, sijui nimekukosea. Tunakuja show hapa, hata sikuongeleshi, hata sikuangalii, ninaangalia huko, ninajibu tu. You see, it's going to affect our productivity, it's going to affect our work. Whereas
ungefanya tu jambo kidogo tu ya kucommunicate. And when we are learning how to relay this information, I would urge our viewers, mtazamaji wetu, learn assertiveness. Assertiveness is where you're able to say yes if it's a yes, and no if it is a no. Yes. That way, hakuna mtu atakukasirisha. Nobody is going to cross your boundaries. So that you don't compromise, ubaki umekasirika. Because you might compromise for someone na inakuumiza. So if you learn assertiveness, you're able to speak your mind, but in a polite way. You're able to guard your boundaries, but in a polite way. Yes. So there's a way how you communicate in a and you express yourself in a punguza your anger. Yes, itakupunguzia hasira. So, because if kama ni mtu amekukat kwa line, tuseme umepanga line kutoka asubuhi pale place ya passport, inaitangwa Nyayo House. Umeshinda hapo, mtu amekuja amekat your line. If you start engaging in a heated argument, mtu atayako na makasiriko yake. Na wewe umetoa makasiriko yako, that place is going to be something very bad. But if you're able to communicate, huyu mtu mwambie sitakubali vile unanikata line because of 1 2 3, tuko na shughuli kila mmoja wetu, nilifika hapa mbele yako, acha tufuate huu taratibu ndio tuweze kuhudumiwa kwa haraka. You see, that one will sort the situation. If the person, hata ukiongelesha mtu vizuri, it's very hard for them to react in a harsh way to you. But sasa mkianza kuengage each other hapo, you will find you've even delayed the services. It's going to affect the both of you. So learning how to communicate, and while you're at it, learn to be assertive. That's another way you're able to manage your anger. Yes. Okay. Wao mtazamaji, unasikia kwamba what we are talking about, if you are now angry. Now that you are angry, what are you supposed to do? Ndio kuminimize your anger, ama kukua at least unakuwa una hizo makasiriko nyingi. Ya kwanza tumesema, ya kwanza ni changing the way you think. Ya pili ni learn how to express in communication. Communication. So let's go to number 3. Ya tatu, it's very beautiful. Learning relaxation techniques. What are relaxation techniques? What makes you relax, as Gilbert? In some of the relaxation techniques we recommend I will recommend as a psychologist, they are called breathing exercises. Let's say you're in a heated argument and you're about to explode, but you take your time, just 3 seconds. Breathe in and breathe out. You breathe in through your nose and you breathe out through your mouth. If you do that 3 times, by the time you're doing the third relaxation, the third breathing out, you're already calm. And believe you me, your reaction will be different from how it would have been instantly. You see, in anger, you don't have to react instantly. In fact, anger goes south because people react hapo on hapo. Una react na hasira. Unataka kumalizia. Asa unataka kufinish kumalo. As if there is no tomorrow. You say, but you have a chance to do that and do it better. You have a chance to address that situation and address it in a better way if you just give yourself time. If there's some people umeniambia mwingine anaamka anaenda, you see, in a heated argument, ukiamka uambie huyo mtu nipe tu dakika 5. You feel usha clench fist, unaona huyu nitaumiza. You just walk out kidogo, pole pole, take a 5 minutes break, come back to the situation. You're calmer, you've been able to think through things, and you're able to react in a now sober way. Umetulia, hauko na mahasira imeshuka shuka. Sababu hasira ushuka haraka sana if given time. You can also be listen to music, calming music that yenye inakufurahisha wewe. So that way, just relaxation techniques. You can do meditation, some people do yoga. This is just you tailor make it to you. We say you just get a tailor-made technique. A tailor-made relaxation technique, what works for you. If it is the walk, take that. If it is the breathing, take that. If it is the meditation, do that. Kama ni yoga, do that. Just do you. Just in whatever you do, make sure you're calming yourself. Yes. Okay. So that's our relaxation technique. That's our number 3. Yes. Lazima unatafuta tu mbinu za kurelax. You relax yourself out. So that hiyo ni kama ni mzuri. Unajua kwanza for me, unajua tulisema tunaenda hata mimi nikisemaga zangu. I think for me, I listen to songs sana. Very cool worship songs sana. Hizo nikiwa nimekasirika, ukiniekea tu hiyo, tunaanza kuomba. And tell me what happens in the next like 10 minutes.
after one song, hata Yeah. si songs mbili, Yeah. just one song, you're already calm. Yes. You can even be able to face that situation even in a humorous way. Yes, very true. Bila sasa ile range. Yes. Wow. That's number 3. We go to number 4. Absolutely. Number 4 is learn to pause. It is more like number 3, but this time you're pausing and ask yourself, lazima ni react sahi? Lazima nikasirike. Lazima nikasirike. Tuseme ushakasirika. Is this worth the reaction I am giving, or I'm just exaggerating? You see, when you pause, you reflect. And when you reflect, you're able to see things in a more clearer way, in a more clear direction. Yeah. Unajiambia you've paused. Unajiuliza, really Gilbert, what are you doing? Maybe hata ulikuwa kwa gari yako, umepitwa kwa traffic, umesimamisha gari, umeshuka kwenda kupata ule mwenye overlap. In other words, wanasemaga unajiita kama mkutano. Okay, takamsemani. Yes, you do that. You Yeah. call yourself a meeting and ask yourself, is this worth it? Yeah. If I do this now, is it something I'll be proud of tomorrow? If given a chance, would I have done better? So when at that moment of pausing, you're able to reflect and evaluate so many things. Just don't act that way. Unajiuliza, in 5 minutes time, is this reaction going to be okay? Yes. Ama is this reaction going to be different? Is it something in a warrant ile makasiriko niko nayo? Kesho hii the same situation inaweza nikasirisha, because maybe it's just that you woke up on the bad leg. Maybe you're having a terrible day and mtu amekugusa that nerve. So when you pause, you're able to see yenyewe it's just the bad day I'm having. Huyu mtu atahana ubaya na mimi. Yes. So if you pause, you're able to get on your feet vizuri. Yes. Learn to pause. Learn to kujiita kama mkutano. You ask yourself, unajua kuna ile kujirudia. Yes. You ask yourself, are you doing the right thing? Wewe unakasirika kwa nini? Like, Gilbert, why are you kasirikari? You know? So by the way, we are learning, and still at sisi hapa we are still learning. So na nilikwambia tafuta ka notebook if you're there, and if it's not a must ukue ati lazima uko na go through all this ati ndio take a note you write down. No, you can help somebody, or even for future reference. Oh yeah, unaweza pewa makasiriko vibaya sana. Unajua maisha inaenda hivi, mambo inachemka. So I think that is learn to pause. It's number 4. Number 4. Yes. Let's go to number 5. Number 5, acknowledge and assess your anger. Acknowledge and assess your anger. Acknowledge. What is acknowledging? Acknowledging, kubali umekasirika. Usianze ati unaficha na huko. Kubali umekasirika. And as we said in number 4, assessing your anger, ni hapo unajiuliza, hii kitu, is it worth the reaction I am giving? Ama hata mimi na overreact. But you cannot be able to know whether you're overreacting if you don't acknowledge and if you don't give the pause. So zinaenda zimefuatana hivyo. It's just like a cycle ama a linear progression. Pause ndio uweze ku acknowledge. Unajiambia yenyewe nimekasirika na ninasikia nimekasirika because I can feel my breathing has increased. I can feel my pupils dilating. I can feel my pulse rate has increased. So in this I have already acknowledged nimekasirika. Now it's time for me to assess this reaction and assess this anger. And ask yourself, this reaction I'm giving this situation, is it worth the reaction? Probably for a husband, umefika nyumbani, ulikuwa unataka kukula githeri. Unapata ni mchele iko kwa meza. And you start unarusha tantrums huko, you fighting, you want to beat up your wife. In a moment of assessing your anger, utajiuliza, si hata hii mchele nikikula nitashiba tu. There is still another day tomorrow to eat that githeri. Lakini ukimgonga umuue, kesho hiyo githeri utapikiwa na nani? That's what we say by assessing. You will suffer. In fact, you will suffer in jail. Ndio unakula ya huko kamiti. Kwa hivyo, that's when we say you assess the situation after you have acknowledged your anger. Yes. Wow. And as we go to number 6, you identify the possible outcomes. You assess and now you identify. Yes. You've already assessed that whether it's an overreaction. And then on the 6th one, you're asking yourself, I'm about to do this.
what are the possible outcomes? What are the possible outcomes? Will I do something that I'll be embarrassed of tomorrow? You know, some ladies out there, I believe mtazamaji wetu anaweza can be our witness. I have heard of a lady say, vile huyo amenikasirisha, nitaenda huko kwa soko nitoe nguo. Surely. Utatoa hizo nguo. Imagine that image circulating tomorrow when you're not angry. Because you know you won't be angry forever. But you've already done that that embarrassing thing. Now that image is circulating tomorrow, you're not angry, you're sober, and even the thing that was angering you, you've already solved it. Is that going to be okay? No. So what are the possible outcomes of your reaction? If you want to stab this girl, if you want to tie this girl on a post, if you want to do bad things to this man, tomorrow, are you going to be proud of what you did? Is the outcome going to solve the issue, or is it going to worsen it? So take some time to identify the possible outcomes of your physical or emotional reaction to anger. Yes. Wow. That one yenye umesema, if hiyo yenye unasema like when you if you want to kufunga mtu kwa kimti, if you want to stab this lady, if you want to, you have now to think first. What about tomorrow? Yes, what about tomorrow? Because what they say is that the future is bright. Yes. And we don't focus on the now today. We focus on tomorrow. Yes. Because ya kesho ndio sasa tunataka ya kesho. Exactly. That's why you're even living today for the sake of tomorrow. Yeah, so you have mtazamaji, you have to ask yourself, what about my tomorrow? What will I do tomorrow? What will happen tomorrow? Now that for example, I'm just using it as an example. Now that I have killed, now that I have nimefukuza wife, now that I have done, nimepiga watoto, nimeiba, what about tomorrow? Yes. Nitaenda kuozea jela. You see how things are happening right now. Unapata like the case of Joey's, unaona anafungwa lifetime. That's like a death sentence. It is a death sentence. You don't have a tomorrow. Yes. That's of course hana tomorrow. Hiyo sasa kukaa kwa jela maisha yako yote. It's like you are not there. It's the end of you. Yes. Imagine, and maybe the reaction would have been different if only you took 5 more minutes. If only you allowed yourself 2 more minutes to ponder of this thing that is angering you. So that's why I said it's very paramount for you to pause in a moment of anger and evaluate the possible outcomes of what you're about to do, and also evaluate the reaction. Is this reaction worthy? Whatever I'm about to do. Kile huyo amenifanyia, does it warrant mimi kumuua? It is very paramount for you to pause and evaluate that. Yes. Okay. Wow, let's go to the 7th one. Number 7. Yes. Number 7 is where we said you express your anger. You remember me telling you about that soda bottle? Yes. Where you shake and it pops out. It pops out in a very vigorous way. If you're able to express your anger, inatoka tu. Na hiyo story inaisha. And there are healthy ways of expressing your anger. Maybe if I know nikikaa hapa and express your anger to you, tutarukiana, tutalipuliana. It's going to go out of hand. There are healthier ways of doing that. Have you heard of journaling? Yes. Journaling. Have you heard of it? Where you're able to write your emotions down, write how you feel, what causes what you feel. When you're able to journal that, you're able to let out emotions in a healthy way, in a way that hujahamu mtu yeyote. I'll give you another example where you're really angry, but you take that moment, in the moment of pausing and evaluating your reaction, go to the gym or go somewhere and just box. When you're boxing, you're letting, when you, those physical activities, they really do a good job in letting out the happiness hormones. Na zinakufanya your anger inashuka. If you feel like you've clenched your fist, you have to hit something, go to the gym, let that out energy uko kwa boxing. You also feel like you want to let out the anger, do some dances, write, even do so many things, take a walk, do exercises, whatever that works for you, just make sure you let out the anger or you express it. You don't utaifungia uko ndani ati
umengoja sasa hiyo unajiambia hiyo nimefunga na ngoja kesho yake niilipue. So make sure you express the anger, but while you're at it, do it in a healthy way, in a way that's not going to affect anyone. If you feel you cannot express it at that particular moment, take a book, write, do journaling, dance, all those things. Just make sure you express your anger. Yes. And it is there any way that maybe that's why you are here as a psychologist? Yes. If somebody apale maybe ameshindwa now to write down whatever he or she is going through, now that's where you come in. Yes. If somebody ako pale, you're going through the anger issues and all that, unashindwa how to even control yourself, that's why our psychologist Grace Lucy ako hapa. So you can reach on her, the number that is hapa on your screen. That number, make sure mtazamaji you are reaching her on that number, na atakuwa anakusaidia because kuna venye as a psychologist kuna venye anaweza kusaidia more than mimi mwenye I'm not a psychologist, I'm just a presenter, venye naweza kusaidia. Of course nitasaidia kadogo, but sasa kuna venye wewe utasaidia. Yes, I will guide you in the journaling process. We will be able to evaluate the process because you have to journey. There are some anger issues that are very serious that you have to continue. If in fact, if your anger issues are that serious and you've done harm, you're unable to control your anger, make a point of visiting us. We will be able to journey you through the therapy sessions such that we're able to guide your journaling, we are able to guide your writing, we are also able to guide you through the coping skills that you, unajua si kuziongea tu, ni kuziongea na kuzifanya. Maybe this week nitakwambia, go try relaxation technique in a moment of anger. If that doesn't work for you, you come tomorrow. I'll tell you, go try expressing your, we go step by step until I am sure that the next time you're angry, you're in control. Because if you let anger control you, the outcome is going to be hazardous. So you have to be the one on top, the one in control of your anger, not the other way around. Yes. Okay. Now you have to learn how to control that anger. Yes. And now we go to number 8, if you allow me. Yes, please. Number 8 is give yourself space. Give yourself space in that. Uko hapa, you're already angry. You've paused. Sindio? Ask yourself, nikajipea tu dakika 5, just 5 minutes. Is this going to be the same reaction or I'm going to have a different reaction? Because as we said, the mistake comes when you try and act hapo kwa anger. The action is not going to be something pleasant. But this time when you give yourself space, unajiuliza, in case I have 5 more minutes, will I still do this thing? And this 5 more minutes, it's not 5 more minutes in the triggering situation. That's when we say you get 5 minutes, maybe even step aside. Maybe mmekosana na bibi, take 5 minutes, enda umeze maji, utarudi ukiwa even more calmer. You'll be able to see things in a different perspective. Your clouded mind itaweza kudecongest such that you're able to see things in a more clearer way and you're able to react in a more clearer way. So you have to give yourself space where you don't make yourself react instantly. Usiache ati lazima ni react sahi. That is hapo ndio makosa inatokea. Unaweza react maybe as a husband wachwe. Utaachwa. Na sasa we said ndio hizi anger management skills ziwork, you have to do that faithfully. Tukisema ni give yourself space, si una give yourself 5 minutes na unaendelea kutukanana. It's you give yourself 5 minutes to think about yourself, think about your life. Jiulize, if faced with this same situation tomorrow, will they still react the same way? As we said, maybe hiyo siku ndio you have a bad day. Ukijiambia maybe faced with this situation in 5 more minutes, will I still react the same? Kama huyu conductor angeniongelesha hivi tukiwa Ruiru, ninge react the same vile nimereact sahi tuko Juja. You see, you have to evaluate the situation as we said. Give yourself space so that you're able to react. Okay. You have to give yourself a space so that you are able to react. Let's go to number 9. Number 9 is find an outlet. Find an outlet. An outlet of your anger.
hii hasira yote ninasikia, what do I do? What do I do with it? Nimekasirika and I need an outlet. That's where we said you can take physical exercise. Unaona mahali tulikuwa tunasema about gymming, about expressing your anger. Not this time you're finding an outlet. Where do I let out this anger? Mtu anaendanga na hapo kwao chini, this in ya wenye wako ushago. Watu wa town, you don't have this privilege. Ukiscream ukiwa kwako kiateka ataanguka. But if you're even in the rural areas, unaenda na hapo kwa miti and you scream your lungs out. You go in your bedroom with your pillow, screams your lungs out. Scream your lungs out. You are able to let that anger out. Kimbia. Maybe you can even run 10 minutes hivyo vigorously. By the time unasimama hapo zishashuka. Ama go enda uchukue jembe na shamba ulime. Lima. Ukitokea huko umetoka, uko njaa, you have other things to focus on. You have other things to focus on. For maybe a partner, you've had a heated argument with your partner, you need an outlet. Your partner is not the outlet. Your children are not the outlet. The relationships around you are not the outlet. Go, maybe find an activity. Find an activity to do. Go run, go to the gym. Watu wengine wanaenda wanachoma nyama. Some people go to the kitchen, they do angry cooking. Ukitoka huko unapata kumejaa mandazi, kumejaa cookies. This person was just trying to get a healthy way of letting out the anger. Upikage upe jirani. Hata heri upe jirani. Ama hata ukae hapo uzikule ziishi. You can do even angry eating. But you see, in that moment, you've been able to find an outlet for your anger. So if you've let an outlet, your anger ujaishikilia, umeilet out. So in the next 10 minutes, you'll be good. After that activity, you'll be good. Faced with another challenge, you'll be good. Yes. Okay. Find an outlet. Yes. Hey, that one has heated somewhere. Imeguza. Lazima utafute mahali kwa kuokota mawe ndio uache makasiriko. Yes, I think mtazamaji wetu mwenye amekuwa ametufollow kutoka episode 1. Our presenter Gilbert said what he used to do in high school. Aliambiwa na mwalimu wake akikasirika afanye nini? Aokote mawe. That is a very good outlet. Because when you're doing that, you're not able to focus ati huyo mwanafunzi mwenzako amekufanyia nini. Your full focus is in that mawe. Kama umekasirika unaokota na hiyo hasira. By the time unamaliza, you're done. Okay, I think we are going to the 10th one. And the 10th one, it's very funny, or this one inagusa our day-to-day lives. Limit your media consumption or monitor your media consumption. Most of the time unapatanga vitu zinatukasirisha. I'll give a very good example of Saza election. Unapatanga babako ameangalia TV anaona the preferred candidate is not winning. Hiyo siku tu kimkaribia atakugonga vibaya sana. So that thing is definitely triggering anger to them, but they are not hawaiondoke. Wanai entertain too. So in cases where you have the things in the media are the one that are triggering you, make a point of monitoring how you react to it. Ukijua ukiona news you're going to be anxious, nervous, angry, maybe you see the current happenings zinakuanga, kwani lazima watch. Give yourself a 1 week break, a 1 month break, and focus your interest on better things. Maybe funny movies, funny songs, something that will uplift your spirit, something will make you more happier than things that are going to make you angry. With that, in that way utajipata hata your chances of getting angry are limited. Sababu pengine Gilbert ulikuwa unaamka asubuhi, unasikia magazeti yakisomwa and you're instantly triggered, unakasirika, unakuja kazini ukiwa umekasirika, utashinda umekasirika Monday to Saturday. Bora magazeti umesikia mahali utakasirika. What about you go away from that media, that media thing, that even that social media post, kama unaona post ya mtu fulani, atukiona post ya Grace Lucy, hiyo siku lazima ukasirike. Sio lazima. Just step away from it for a month, a week, and as long as it takes, until you feel indulge in humorous things, in things that are giving you, are making you more happier than things that are eliciting the anger emotions. Yes. I can see someone is calling here. Let's see if somebody will be able to talk with us. Yes. Okay, all right.
Oops. Kuna watu Mungu anawasaidia. Tulisema watu waweke credit. Tuweze kuwasaidia. Yeah, very true, because lazima pia uonyeshane effort yako ndio uweze kusaidika. Yes. Very, very true. So lazima you monitor your anger in your media consumption. Yes. Yeah. This last point would have not been there maybe kwa enzi za kina shoshe yetu because the media consumption was not that high. Yeah. But now sahi young people your generation Gen Z na millennials now wengine wanaitwa aje? Gen Alpha, I don't know. They wake up and the first thing they do is hold their phone. Hata hawajui ama mdomo inaongea ama miguu inatembea. Ni TikTok. So those things they affect you in ways you cannot imagine. Yes. They plan how your day is going to be. Because if you start your day with a motivational speech, with gospel songs, things that are calming, things that are beneficial to your soul, your day is going to be good. Yes. Anza na matusi ya TikTok. Anza na watu wanaingililiana TikTok. Hiyo siku yako yote will be feeling like that. Hata utaenda kazi na uko na zile vitu zenye ulisikia asubuhi. And you see they are not adding any, they don't add any value in your life. So that's why we are saying in this current generation, hii point ya mwisho ni yao sana. It's not even for our mothers, it's not even for our grandparents, but for us. Yes. Let's hear if there is another one or rather. Hello? Huyo amekataa kuongea. It's okay. I hope wanaweza kusaidika hata kama tunashindwa kuongea na wao. Yes. All right. We are learning a lot. Nilikuwa nimeona ama nilikuwa nimesikia mahali kiguzia the types of I think cycles of anger. Yes. What are they? Nilikuwa nataka tumalizie nayo so that tuweze kuonyesha mtazamaji wetu vile hasira hukuja. Yes. Unajua you just don't get angry at inatekingi like a cycle. And first of all it starts with a trigger. Yes. Ni nini hiyo imekukasirisha? The trigger could be the conductor, the trigger could be chai kumwagika kwa meko yako, the trigger could be kununua maziwa ikuwa imeharibika. That is where the anger process starts. Hiyo trigger ishafanyika. When you have this trigger, what happens in the moment of anger, it is followed by negative thoughts. Hiyo chai imemwagika hapo, ushaanza kukua na negative thoughts. Mimi hata sijui kupika chai, sasa hii hata chai itanichelewesha, kwani lazima hata ningekunywa hii chai. You see, in such things, the same thing tulisema, probably you've been given a task by your boss. The trigger have been that you've not met the deadline. If you've not met the deadline, the negative thoughts zinaanza kufuata. The negative thoughts will be followed by an emotional response. Hizi negative, unakumbuka tukisema you change how you think? Because how you think will definitely affect how you feel. You remember we did that on our very first episode. If you've not watched that, go to Masa TV YouTube channel and get to catch up with our episodes. So what you think will definitely affect how you feel. So after umepata easy emotional response, the emotional response will be to elicit anger. Because ile negative thoughts umejipea ni ati I am useless, sijaweza commit hii deadline, I am not even worth of that job. Unajifeed na negative thoughts. And you see at this stage, if you change how you think, that cycle inakatikia hapo. If you're able to take a moment and reevaluate your thoughts, that chain is not going to continue because you'll be able to affirm yourself. Badala ya negative thinking, hapa ndio utaweza kujiambia, but I know tomorrow I'll do better. But if you encourage the negative thoughts, zinaleta the emotional response. The emotional response is now you're angry. You have feelings of anger, you have feelings of being sad, you have feelings of being worthless, like that, and that now will bring into the physical signs. Physical signs zile tulisema your heart rate increases, your breathing increases, you start clenching your fist, your pupils dilate. That shows you're angry. Sasa haiko tu kwa feelings, imeshatoka na huku nje, sasa inaonekana. Umeshaanza kupace around the studio, so everyone
everyone around you can already see you're angry. Yeah. Now these physical responses yeah, are going to result to behavioral responses. And these behavioral responses, that's what we work with, we work on when you come to us. We will work on the behavioral responses, on the negative thoughts, so that we are able to kata hii cycle ya anger before it gets complete. Now when we come to behavioral responses, hapo ndio unapata sasa what is the action you've taken. Yes. Amechukua kisu amedunga mwenzake. Yeah. Your behavior shall happen, and now those are the consequences you have to deal Yes. with. But if you had managed that anger at the initial stages, haingekuwa nini? Haingefikia hapo. So tukirudia mara ya mwisho ni ati you'll get the trigger. The trigger is going to elicit negative thoughts. The negative thoughts are going to elicit emotional response. Emotional response ina elicit physical response. Physical response ina elicit now the behavior you're portraying na watu huku nje. Yes. Wow. Wow. Hey, I'm loving this. Now there's somebody there, ako pale, maybe anapitia ama ako angry. Yes. Maybe you're there, mtazamaji, you're so much angry. And it's okay to be angry. It is okay to be upset. Yes. It is normal to be upset. Yes. Yes. You're there, maybe you're angry, unashindwa, maybe how we have, tumesema, maybe you want to try and to see maybe if you do some activities, go to the gym, maybe just amka anza kukimbia asubuhi, maybe anza kufanya kama mimi, chukua mawe, anza kupanga and all that. If you feel very well that maybe it's not helping, that's where now our psychologist comes in. Yes. That's where now you come in. Yes. So kuna mtu pale maybe anasema, now maybe I've tried, maybe I want to try, or maybe I want to come meet you. Yes. How will they meet you? Mimi ukitaka kunipata, utanipata pale Spa Mall, that floor, room T9B. Yes. Room T9B. If you get there, you're home. Or even if you get to Spa Mall and you call us, we are home. Yes. You're home and we're going to welcome you there. Alternatively, you can make a booking via the number down the screen. Yes. Or you can reach out to us. We can even do an online session. I don't know ama watazamaji wanajua kuna online sessions where we are able to talk via Zoom, via Google Meet, or even via WhatsApp video. Na utaweza kusaidika. Yes. Very, very true. And before we forget, kuna kitu muhimu siwezi taka nisahau. Anger does not only bring out the emotional side. Huku nje ukikasirika inakuongezea, it's going to bring blood, high blood pressure. Itaanza kupandisha damu yako. I think you've heard that. Do you know hasira, it's going to affect your digestive system. It is going to affect your skin. Ndio nasikia mtu anasikia mimi niko na hasira hata sisikii kukula. Hata sisikii kukula ama I'm even constipated or kutoka nianze hii makasiriko ya diarrhea. So they can be as a result of unaenda hospitali unaambiwa una shida ya tumbo wewe. Maybe it's that anger that you're holding on to. Ime affect your skin, imepandisha damu yako, imefanya sasa hadi umepatwa na other mental illnesses, and it has brought even about heart diseases. You see, so kukua na hiyo hasira, letting out the anger is very important. Or learning how to react in moments of anger. Sikuwa nataka kuacha hiyo because apart from the psychological symptoms, there are physical and biological effects of anger. Okay. Wow, let out your anger. Yes. Make sure you have already, yani try your best to let out your anger. Because anger is bad, by the way. Kukuwa na hasira ni kitu mbaya sana. It can change your life in just some few seconds. Just some few minutes. Inaweza badilisha na uishi kuregret. Kabisa, in an instant, umejiacha bila bibi, umejiacha bila watoto, pia wewe unachukua hadi you even take your own life in a moment of anger. But if you will have given yourself 5 more minutes, the outcome would have been totally different. Okay. I know maybe next Friday tutakuja with maybe tutakuja kuemphasize kidogo on that. Tukiendelea with the mental health. And thank you so much for coming. Thank you. Na mtazamaji, once again kumbuka ukitaka kupata our psychologist Grace Lucy, the number on your screen. Hiyo namba iko hapo kwenye screen yako 0759 557 051. That's the number. You're going to call her, text her,
maybe book an appointment with them. Umesikia ofisi zao ziko pale Spamol. Kuna mtu maybe hajui Spamol iko wapi. When you are Thika Road, ukifika Thika Road hata ulize mtu yote Spamol iko wapi, utaambiwa kwenye iko, because iko place kunaitwa Ruiru Kimbo. That's where Spamol is. So ukifika pale, make sure the number iko pale, you can call, book an appointment, call them, na utakuwa unasaidika sana tena zaidi. Do you have any other thing to finish with? I would want to tell our mtazamaji wetu, ninashughulikia kuleta about relationships and how anger affect relationships. Kwa hivyo if you've missed this episode, kama umepata tukimalizia, usikue na shaka. Ingia pale YouTube, get to catch up with our 4 of our episodes, and this being the 5th one. And believe you me, utaweza you'll be able to gain something. Utaweza kuelimika on matters mental health. Nakumbuka tulisema mental health begins with you. In whatever you do, mental health inaanza na wewe. Usiangalie ati huyu bwana yangu anafaa ku manage anger. Je, wewe utafanya aje? Manage it on yourself so that they learn from you. Yes. Very, very true. And if still you're there, I'm sorry for that. If still you're there, mtazamaji, and of course, maybe you have gone through depression, umepitia this stress, you are so much angry and all this, and unashindwa what to do, you can visit us. You can come, and if you want to be appear in our episodes, if you want to give your story, to give your story to the world, you are so much welcome. Just with the same number, use that number. Inatagwa tutakupatia nafasi ukuje utupatie story yako, na pia utaweza kusaidika zaidi. Yes, and instead of maybe giving the reverse call, unaweza kuwa you have a serious story, but unapiga reverse call, tunakosa kuelewana. Send us a message. A message is way much better than even calling, because you might call when maybe I'm in a session or Gilbert ako kwa show, aweze ukose kuhudumiwa. But if you leave us a message, a message is 100 times better, so because we are able to read that even after 2 days, even after 3 days, even at that particular moment, and we'll definitely be getting back to you. Very true. So thank you so much mtazamaji for watching Mental Health Show. Ukiwa mahali popote pale uliko, kama umetujoin tukimalizia, kama ulijoin tukianzisha, may God bless you, and of course najua umesaidika sana tena zaidi, and of course you can still go back pale kwa Masa TV YouTube channel, ama pia kwenye Facebook. Episodes zetu ziko pale, so kutoka ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, hii ndio ya 5. So make sure umepitia pale, utakuwa unasaidika sana, na pia utaweza hata ukiambia watu wengine watazame pia kwenye Facebook ama kwenye YouTube, wataweza kusaidika. Na sisi tunasemaga hapa, ukiwa ndani ya Masa TV, ukiwa ndani ya Mental Health Show, yani Mungu tu anazidi kutusaidia sisi wote. Tunasemaga mental health ni mimi na wewe, tusaidiane, tukuzane, tuelimishane. Until next Friday, goodbye, and of course thank you so much our psychologist for coming, and may God bless you. Thank you very much. Mtazamaji, barikiwe sana tena zaidi. Tuonane next Friday. Have a wonderful week. Have a wonderful weekend. Goodbye. You are watching Masa TV. Masa TV, where great things